Thank you very much, Guillaume, as we are set and ready for heat number 12, A versus E X30 Senior. 3 drivers not starting. Well, Joseph Smith has had rib trouble and has withdrawn from the event. Was due to start on the inside of row number 3 alongside Louis Castellini. But it's Clovis Nogahoid, the overall pole setter. They'll have Marcus Luzio yet to secure a heat win. Can he do something at this late stage in the competition? They're on the front row. Marco Piccolo and Lorenz Saxa, row 2. Castellini, Kinal, Bertom Saxa, Aaron Ferrazzano, François Delati ran at the top 10. Then we've got Massot, Dirda, Couture, Gele, Brune, Van der Heyden, Renault, Dauvergne, Lantinga and Sablejo rounding up the top 20. The drivers are in the tram lines. Red lights on the gantry. Here we go. Are we ready? Are we steady? Lights out for heat 12 and we're underway. Good start by Nogahoid as Luzio loses a couple of positions. It could be 3 by the end of the opening couple of corners. And through out of that turn, now on the run down into turn number 3. They go into 4, and then it's a quick succession of corners. So it's 4, 5, 6, and now through into 7, into 8 and 9. Then you've got the run through the left-hand kink up towards the banking, towards turn number 11. Now it's going to be turn 12. Then you've got the left-hander coming up. Everyone's still trying to make it through so far. So it looks like we are down to 32 runners and riders. Through they go down the back straightaway into turn number 14, through into 15, a few exchanges, a bit of side-by-side action as after the opening lap it's Clovis Nogahoid, Maclo Piccolo, Lorenz Saxa, Louis Castellini as up the inside. I think it was Tihon Kinal that just got through, and it was great move there by the 266 and a great run on that particular occasion. It just goes to show how quickly things can change in your favour. So Joseph Smith, Angelo Milli and Christopher Starr did not take the start. As I said, Smith has withdrawn from the race. Hugo Brun having an early drama. Below to watch engaged once again. He's up to 23rd from 35th effectively because 3 places were not, well, 3 drivers were not occupying spaces, but one of the Falcon carts getting past at turn number 14. We are really cracking down towards the business end of this competition, especially with X30 Senior involved. And so far, 3 wins for Lewis Mackie, 3 wins for Matthias van der Kerkhoff, are the most successful X30 Senior qualifying heat winners so far this weekend. Aaron Ferrazzano, however, is also a heat winner, and he is on the move. And has just put in the fastest lap of the race, 54.307. And then also the fact he did briefly for the opening sector went purple. Sam Balota's now done that, down in 23rd. Meantime, Clovis Nogahoid looking for another victory here, Guillaume. He's been, well, he's had one. Races 2 and 3 didn't go so well, and he's now in, I think probably Group A. Well, he's in his penultimate heat out of 5. He's now got to go for broke a little bit, hasn't he? Oui, absolument. Clovis Nogahoid qui nous doit une revanche après son abandon malheureux en pleine bagarre avec Lewis Mackie lorsqu'ils sont tous les deux passés sur une zone herbeuse, une zone un peu plus grasse qui les a fait sortir tous les deux de la piste au même moment. Un double abandon qui pourrait bien faire la différence et qui s'avère qu'on ne peut plus coûteux pour ces deux-là. Il n'y a plus de place à l'erreur, plus de droit donc à la commettre, et Clovis Nogahoid pour l'instant qui est occupé à faire la démonstration dont il nous a habitués depuis l'entame de ce week-end. 3 dixièmes d'avance sur Marc Lopiccolo. Les 2 leaders qui tendent un petit peu à se distinguer là-bas, à creuser l'écart sur le reste du peloton, emmené par Loris Hatch. Tyrone Kinard en 3e position. Un week-end relativement discret pour le fils de Thijs, le jeune Tyrone, sous les couleurs du team Castellet-Cart Racing, qui a évolué évidemment ces dernières saisons aussi avec le team familial et le team Pantano. Mais Tyrone Kinard, 3 places de remontée jusqu'au 4e rang. C'est la meilleure position dans laquelle il s'est trouvé depuis l'entame du week-end. L'occasion de faire quelque chose dans cette dernière manche qualificative, avant-dernière devrais-je dire, puisque comme vous l'avez souligné mon cher Alex, certains groupes doivent encore disputer 2 courses. C'est le cas du groupe A et c'est le cas du groupe F. Donc le groupe A avant-dernière manche, la dernière qui sera pour clôturer face au F, qui est également le groupe avec encore 2 courses à disputer. Sinon pour le reste,
sachant qu'il y a 6 groupes, 5 manches à disputer par pilote. Et bien, ce sera la dernière course avant de se remettre à la super manche de ce soir. Aaron Ferrazzano qui tente de répondre. Meilleur tour en course pour le pilote belge. And we've had a couple of developments. We've had the 3-3-4 pick up a black and white warning flag. Trying to remember who that was. That was Maxime Gilly from GLP. And I just saw that I think Amelia Van Offenberger from EGP actually was indicated as in the pits. So might have just called time on this race. Meantime, Aaron Ferrazzano is the fastest driver out there. 53.212. Van Offenberger actually showing back on timing now, so may have just been a slight technical discrepancy from signal to receiver on that one. But Nogaride leading and is ahead of Michael Piccolo by just under 3.5 tenths of a second. Aaron Ferrazzano, despite having a slightly slower opening sector, is still quicker than the two in front, and he took a tenth and a half out of Michael Piccolo. So Ferrazzano, the driver from Eurokarting, who started 9th on the grid, he's had a very, very consistent run. I think he's going to be probably one of the drivers that we will see. Sam Balota now currently up to 21st position, having started 35th, of course. That effectively became 33rd. And ça double par la corde là-bas du virage numéro 1. C'est un peu plus loin, c'était pour le gain de la 6e place, je pense, avec Marcus Lusio qui a pris l'avantage sur Louis Castellini au virage numéro 1. Oh, and we've got one going off at turn number 4. One's gone into the pit lane with their Nassau panel skyward. It's like when the bonnet on a GT4 car at the Nürburgring flips up, hits the windscreen, breaks the windscreen. You can't see anything past it. So, un pilote là qui est rentré, là on va essayer d'identifier, mais comme vous disiez, je crois que son museau est effectivement déplacé, ce qui, eh bien, s'il reste en piste, peut s'avérer dangereux pour les autres concurrents. Dans ce cas-là, c'est le disque orange qui lui est montré. Van Buggenhout for DFK. D'accord. 237. That is off of turn number 3. So we have yellow flags out at the marshal post corresponding to it, and the driver is getting out of the car under their own steam, which is a good thing to see. And a big thank you to the marshalling crew for getting that cart extricated to a safe location out on the track here at Le Mans. But in the meantime, Aaron Ferrazzano has closed that gap on Marc-Claude Piccolo. He was over 5.5 tenths of a second quicker. And now we run into turn number 10, diving up the inside at 11. That is Ferrazzano through for second place. And now the chase begins, because Clovis Nugahoid, 7.5 tenths of a second up the road, is going to be the person that Aaron Ferrazzano is going to want to reel in, hook, line and sinker. Superbe manœuvre de la part de Aaron Ferrazzano qui a pris l'avantage donc sur Marco Piccolo pour le gain de la 2e place, mais loin derrière, 1 seconde sur Clovis Nougare. Donc Ferrazzano vient de lancer la charge vers l'avant. Marco Piccolo qui l'accompagne depuis la 3e place désormais, qui a lui-même un avantage de 1 seconde 1 sur Loris Satch en 4e position devant Tyrone Kinard et Marcus Lugio toujours installé au 6e rang. En attendant de voir d'autres développements dans cette épreuve contre eux de la catégorie senior, une petite annonce de la part de l'organisation pour vous rappeler que de 16 à 18 heures, eh bien, tous les pilotes peuvent passer par la tente, le motorhome Iame Motorsport dans le paddock pour pouvoir bénéficier de bonbons et de pop-corn avec leur ticket dont ils bénéficient dans leur enveloppe. Donc je rappelle que tous les pilotes ont reçu à l'entrée, donc lors du début du week-end, une enveloppe avec notamment un ticket qui leur permet de bénéficier de cadeaux, de bonbons et de pop-corn qui sont disponibles donc au sein de la tente Iame dans le paddock de 16 à 18 heures. Voilà, le message est passé, n'hésitez pas, c'est gratuit. Ça nous fait plaisir, c'est de la part de Iame Motorsport et de l'organisation de la Iame Eurocup dans la tente principale. So from, I think it's 6 p.m. tonight, any drivers? That's between 4 and 6 tonight. 4 and 6 tonight, so the clock's already ticking. Get your popcorn, get your sweets, courtesy of the organisers through Iame Motorsport and also the Iame Eurocup that is completely free. Go over to the Iame Motorhome, which is just off of the main building of the main gantry area. And it is completely free up until 6 p.m. So maybe we might be needing some popcorn for the super heats tonight. I'm sure we will. And if you are watching at home, make sure you get a drink of your choice and your popcorn or your snacks of preference and get yourselves ready for racing under night time.
and I've experienced it before a couple of times. I've even commentated on racing under Nightfall. But that is Tyrrell Kinard through on Lorit Saxe, a bona fide thread the needle move for P4 out of turn number 1. We've also had Louis Castellini out. Angelo Mili is out. Dylan Patel, the last of the classified runners. No, it's not. Emilio Van Offenberger. So it really is getting very, very close indeed. But we've had another car pull into the pit lane. Oui, un des pilotes EGP Racing Team. Je pense qu'il s'agit d'Emiliano Van Overberg, qu'on a vu sur le coin de notre image, la base, le moteur fumant. Et malheureusement, ça veut dire un souci technique qui le contraint à retourner du côté du box. Ça veut dire course bien arrêtée, terminée prématurément, malheureusement, pour le numéro 204. On y reviendra tout à l'heure. En attendant, nous entrons dans les dernières secondes. L'avant-dernier tour, chers amis, qui vient d'être entamé par Clovis Nougareid et Aaron Ferrazzano qui revient de plus belle sur le leader. L'écart avait grandi au-delà de la seconde il y a quelques tours de cela. Il est maintenant revenu à 6 dixièmes. Ferrazzano, meilleur tour en course pour le pilote Eurokarting. On va suivre ça de très très près, même si Clovis Nougareid, évidemment, comme on le connaît, ne compte pas s'endormir sur ses lauriers. Il sent sans doute la menace qui pointe, on va dire, à l'horizon dans ses rétroviseurs, entre gros guillemets. Mais Aaron Ferrazzano ne quittera pas cette épreuve sans un dernier soubresaut, sans un dernier coup de butoir vers l'avant. Marc Lopiccolo, pendant ce temps-là, s'est laissé légèrement décrocher, mais il reste en embuscade. Une demi-seconde derrière Aaron Ferrazzano. Donc ces deux-là qui roulent un petit peu en formation, qui tentent de se pousser mutuellement vers l'avant pour, pourquoi pas, aller gêner Clovis Nougareid dans son dernier tour. Ce sera toujours plus difficile à dire qu'à faire. Les voilà les leaders, ils repassent devant nous. Dernier pointage, 6 dixièmes. L'écart n'a pas vraiment davantage diminué par rapport au tour précédent. Et Clovis Nougareid a logiquement répondu à la menace. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est la bagarre entre ces trois-là. Ferrazzano, que nous avons Marc Lopiccolo, et Tyrone Kinard qui revient très très fort derrière. Et ça pourrait d'ailleurs s'expliquer de manière très très chaude jusqu'au drapeau à damier entre ces trois-là. Kinard qui tente de se glisser juste à la corde. C'est Loris Satch qui a pris l'avantage d'ailleurs. Donc je pensais qu'il aurait pris justement le meilleur, mais malheureusement Tyrone Kinard va se faire doubler par Loris Satch pour le gain de la 4e place. Well, Clovis Nougareid on course on the final lap in this 12th out of 15 Senior X30 heats here at Le Mans for the Iame Euro Cup 2024 is on course. They've just broken through and now it's going to be out of the final corner, battle a little bit further back for what will be 4th place, but it is going to be a win for Clovis Nougareid for the Renault Racing Team. Aaron Ferrazzano from Eurokarting picks up P2 with PB Kart's Marc Lopiccolo running at the top 3. Matteo Devan making it 2 from PB Kart with 14 places gained in that race. Side-by-side photo finish across the line with Lorit Saxe running at the top 5. Tyrone Kinard ahead of Marcus Lutzio. Bertram Saxe, Axel Wingard up 13 places to finish 9th. Ahead of Kevin Lantinga, Sam van der Heyden, Clément Massot, Jules Sablerol, Maxime Guillet running at the top 14, ahead of Mathis Paulon, and Casper Norman, Francois Delety, Iliana Couture, Reece Newman, and Sam Balota running at the top 20. Then Johan Renault, Florent Dierda, Lucas Gayson, and Anthony Moonen running at the top 24. Thomas Seneclus for DADD rounded out the top 25. Hugo Brun, Leo Robinson from Tim Wilson Motorsport, Gillian Camera and Dylan Patel rounding out the 29 finishers. We lost, unfortunately, Emilio Van Offenberger, Louis Castellini, Angelo Mili, Milo van Buggenhout. Joseph Smith has withdrawn due to injury, with Christopher Starr not making it to the starting grid.